Welcome to BSC Main Physics, Semester 1, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter, Unit 4, Elasticity continuing. This is class number 41, topic is bending of beams. Bending of beams. Bending of beams, BSC Main Physics, Unit 4, Elasticity, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter, Semester 1. So we can see what is bending of beam. So the first question is, what is the beam? What is a beam? ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെങ്ത്, ബ്രെഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബാറ്. ലെങ്താണ് കൂടുതൽ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ. അതാണ് ബീം. എ ബീം ഈസ് എ ബാർ. A beam is a bar of uniform cross-section. It is of uniform cross-section whose length is larger than the thickness and larger compared to its thickness and breadth. So here a bar is a beam, or a beam is a bar of uniform cross-section whose length is large compared to breadth and thickness. Figure shows a beam. ഇപ്പോൾ ഒരു ബീമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ബീം ബാറാണ്, ലെങ്താണ് കൂടുതൽ, ബ്രെഡ്ത്ത് തിക്നെസ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പലയിടത്തും ബീം കാണാറുണ്ട്. ഒരു ബെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ബീം പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ കെട്ടിടത്തിനൊക്കെ ബീമുണ്ട്. പിന്നെ വാർക്കലിൻ്റെ താഴെ ബീം വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലയിടത്തും ബീം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഭാരം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബെൻഡ് ചെയ്യും. എത്രമാത്രം ബെൻഡ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പാലത്തിനൊക്കെ ബീം ഉണ്ടാകും. ആ പാലത്തിൽ ലോഡ് കയറുമ്പോൾ ബീമിന് ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകും. എത്രമാത്രം ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാകും, ആ ബെൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ബീം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബീമാണ്. അതിന് നടുക്ക് കൂടി ഒരു ലെയർ വിചാരിക്കുകയാണ്, NN ലെയർ. ആ ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ ചിത്രമാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. NN നടുക്കുള്ള സർഫസ്, അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഈ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലെയറിന് നീളം കൂടും, താഴത്തെ ലെയറിന് നീളം കുറയും, കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ലെയറിന് നീളം കുറയുകയുമില്ല. ആ നീളം കൂടാത്തതും കുറയാത്തതുമായ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടാത്തതും കുറയാത്തതുമായ ആ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ്. The plane in the beam in which the filament remains unchanged in length when the beam is bent. When the beam is bent, BNT, when the beam is bent is called neutral surface. The plane in the beam in which the filament remains unchanged in length when the beam is bent, BNT, bent is called the neutral surface. ബീം വളയുമ്പോൾ അത് നീളം കൂടുകയും കുറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫസ്. അത് ചിത്രത്തിൽ എന്നതാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട വാക്ക് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് ആണ്. പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഇതിനെ കിഴിപ്പോട്ട് വളക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ്. ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ beam bends is called plane of bending. The plane in which the beam bends is called plane of bending. ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ പ്ലെയിനും ന്യൂട്രൽ സർഫസും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. പ്ലെയിൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ്ങും ന്യൂട്രൽ സർഫസും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനോ ഒരു ലൈനുണ്ട് ആ ബീമിനകത്ത്, മിഡിൽ ലൈൻ. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ്. ദ ലൈൻ എലോങ് വിച്ച് ദ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി bent beam, BNT, bent beam intersects the plane of bending is called a neutral axis. The line along which the neutral surface of the bent beam intersects the plane of bending is called a neutral axis. In the figure, NN is the neutral axis. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ്. ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ഈസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്.
we can see what is called the bending moment. In short, we write as BM. When a beam is bent, BNT, the elastic in nature of the beam opposes bending. So an internal restoring couple will be developed in the plane of bending opposing the upward couple. At equilibrium, the internal restoring couple balances with the external couple. So when the beam is bent, the beam opposes bending. So an internal restoring couple will be developed in the plane of bending opposing the upward couple. At equilibrium, the internal restoring couple balances the external couple. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു കപ്പിൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബീമിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇന്റേണൽ റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ബീമിനെ അതിൻ്റെ പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റേണൽ കപ്പിൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് കപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീമിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി മൂലം ഒരു ഇന്റേണലായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഈ രണ്ട് കപ്പിളും തുല്യമായിരിക്കും. എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പിളും ഇന്റേണൽ കപ്പിളും തുല്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പിൾ, ഇന്റേണൽ കപ്പിൾ, ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ആൻ ഇന്റേണൽ കപ്പിൾ, ഇന്റേണൽ റെസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ ഈസ് കോൾഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ കപ്പിളിന്റെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിളിക്കണം ഫോഴ്സിനെ. ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് such an internal restoring couple is called a bending moment. Bending moment is given by the equation. Bending moment we write in the form Bm is equal to y ak square by r. Bending moment Bm is y ak square by r. Y ഒരു സിംഗിൾ ടേം പിന്നെ ak square by r. Y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ്, where y is യങ്സ് മോഡുലസ്, r is the radius of curvature of the bent beam, BNT, bent beam, and ak square is the geometrical moment of inertia. We study a new term which is ak square. Ak square is called a geometrical moment of inertia. So when a beam is bent at equilibrium, there is an internal restoring couple. The moment of the internal restoring couple is called a bending moment, and the bending moment we write using the expression Bm is equal to y ak square by r. Y is the Young's modulus of the material of the beam, ak square is the geometrical moment of inertia, and r is the radius of curvature of the bent beam. അപ്പോൾ ഒരു ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കപ്പിൾ ഇന്റേണൽ കപ്പിളിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഇന്റേണൽ കപ്പിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഓർ സിംപിളി ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് Bm is equal to y ak square by r. Y യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ്, ak square ജെമട്രിക്കൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, ആറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ബെൻഡ് ബീം. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ഡെറിവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ നോക്കി മാർക്ക് നോക്കണം. ഈ 2 മാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. 1 മാർക്കാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം മതിയാവും. Bm is y ak square by r. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ പടം നോക്കുക. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ABCD ആണ് ബെൻഡ് ബീം. എൻ ന്യൂട്രൽ സർഫസ്, ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടാണല്ലോ ആർക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് O എന്ന് പറയുന്നത്. ഓയിൽ നിന്ന് ആ ന്യൂട്രൽ ആക്സ് വരെ ഉള്ള അകലം ക്യാപ്പില്ലറാണ്. അതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. അവിടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയും. തീറ്റ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് NN. ന്യൂട്രൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള അകലം ഒരു സ്മോൾ ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ. പുറത്തെ ലെയറിലേക്കുള്ള അകലം ഒരു സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ON എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പില്ലാറാണ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ എന്നിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് എയിലേക്കുള്ള അകലം അതിന് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയും. സോ യു സി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. ABCD represents the section of a bend beam. NN is a neutral surface. R is the radius of curvature. Arc AB makes an angle theta at the center of curvature. When the beam is bent, there is an increase in length of layer AB. നമ്മൾ ബീം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുറത്തെ ലെയർ AB നീളം കൂടും, അകത്തെ ലെയർ CD കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. NN
എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ സർഫസിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് നീളം കൂടുകയും കുറയുകയും ഇല്ല. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് സ്മോൾ എൽ, ദാറ്റ് ഇസ് AB മൈനസ് NN. പുറത്താണല്ലോ നീളം കൂടിയത്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് സ്മോൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു AB മൈനസ് NN. ലെറ്റ് NN ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്. ഒറിജിനൽ ലെങ്തിനെ ക്യാപിറ്റൽ L എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക. The linear strain is increased length by original length. That is linear strain is equal to AB minus NN by NN. Equation number 1. In the figure, theta is AB by OA. നമുക്കറിയാം ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. പടത്തിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ, മനസ്സിലാകുമല്ലോ. തീറ്റ ഈസ് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ആ പടം നോക്കുക. തീറ്റ ഈസ് ആർക്ക്, പുറത്തുള്ള ആർക്ക് AB ബൈ റേഡിയസ് OA. In the figure, theta is AB by OA. That is theta is equal to AB by R plus R. ഈ OA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് R plus R ആണ്. Therefore, AB is equal to R plus R into theta. Similarly, NN is equal to R theta. അവിടെയും നമ്മൾ theta is NN by R എന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Put this in 1. ഈ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കുക. Therefore, linear strain is equal to AB minus NN by NN. That is R plus R into theta minus R theta by R theta. That is L by L is equal to, remove the bracket, R theta plus small r theta minus R theta by R theta equal to R theta, small r theta by capital R theta, because capital R theta in the numerator cancels. Therefore, L by L is small r by capital R, equation number 2. Then we define Young's modulus. We apply the definition of Young's modulus. Young's modulus, Y is linear stress by linear strain. That is, Y is equal to capital F by small a by L by L. We suppose that the force F is acting on a small area A of the bend beam. So, Y is equal to F by small a by strain L by L. That we again simplify. That is, the step is repeated. Y is F by A by R by R. L by L is R by R. We know. That is, Y is equal to FR by AR, or that is, F is equal to YAR by R. The force applied on the layer for bending, that is YAR by R. Therefore, moment of the force about NN. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് NN ഈസ്, ദാറ്റ് ഇസ് കപ്പിൾ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു F into small r. Force into distance is the couple, or moment of force. Put the value of F. That is, tau is equal to, force is YAR by R into small r. That is, tau is equal to Y by R into AR square. That is the small torque. And if we want to find the total torque, we have to sum it. We have to take the sum. Therefore, total moment of force acting on entire beam, that is capital tau. Capital tau is small t. നേരത്തെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്മോൾ ടോ ആണ്, ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ Y by R AR square. Y by R we take in front of sigma sign, we write capital tau is pi by R sigma AR square. And you remember, sigma AR square is a term which is similar to sigma MK square, small mk square, or sigma MR square. You know, sigma MR square we write as capital MK square, where K is a radius of gyration. In a similar manner, we write sigma AR square is capital A K square, where K is radius of gyration and A is the area, total area, and A K square is called the geometrical moment of inertia. So this moment of inertia is a new term and it is an important term. So sigma small a small r square is equal to capital A K square, where A is the entire area and K is the radius of gyration. And this expression is similar to sigma MR square is
capital M K square. Here K is called radius of gyration and a K square is called geometrical moment of inertia. So the step of tau we repeat, tau is equal to y a K square by r. At equilibrium of the bend beam, bend bar, BNT, bend bar, not D, bend bar, the external couple is equal to internal bending moment. Therefore, bending moment is equal to BM is equal to y a K square by r. Bending moment BM is equal to y a K square by r. But the question is, define bending moment, derive an expression for the same. Define bending moment, derive an expression for the same. ഇതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് ഫ്ലെക്സുറൽ റിജിഡിറ്റി. ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഫ്ലെക്സുറൽ റിജിഡിറ്റി. FLEXURAL ഫ്ലെക്സുറൽ റിജിഡിറ്റി. FR ചുരുക്കുക. We have bending moment BM is y a K square by r. Let R radius of curvature r is 1 meter. Then BM is equal to y a K square by 1. That is BM is y a K square. That is bending moment is y a K square. And the term y a K square and this term y a K square is called a flexural rigidity. Y a K square by r is BM, but the y a K square, y into a K square, y a K square is called flexural rigidity. So we can write FR, flexural rigidity is equal to y a K square. So only the difference between here, the difference between bending moment and a flexural rigidity is that in bending moment there is capital R in the denominator. That is bending moment equal to y a K square by capital R, but the flexural rigidity is equal to y a K square only. Then how will you define then flexural rigidity? How can we define? It is y a K square, so we define like this. Therefore, flexural rigidity can be defined as the bending moment of a bend bar of radius of curvature 1 meter. R 1 meter ആണെങ്കിൽ BM എന്നുള്ളത് y a K square ആയിട്ട് മാറും, flexural rigidity ആയിട്ട് മാറും. Therefore, flexural rigidity can be defined as the internal bending moment of a bend bar of radius of curvature 1 meter. You understand? Therefore, flexural rigidity can be defined as the internal bending moment of a bend bar of radius of curvature 1 meter. The question is explain flexural rigidity. The other question is define bending moment, derive an expression for it. And that is all with your 41st lecture. We continue in the next class. Thank you very much.